Hello my dear students, welcome to today's class. Today we are going to discuss about the questions will be asked from the chapter of inheritance. In this video I'm not going to discuss about the concept of inheritance, otherwise this will be the long video. Just I will tell which are the questions will be asked for 5 mark and how you have to write the answers for those questions. Let's we move on to the first question. As you see, the first question we have, the big first question is what is inheritance and write the advantages of inheritance. What is inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can see here we have two questions. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು question ಇದೆ. One is the definition of inheritance. This will carry the 1 mark. ಈ questionಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ and write the advantages of inheritance. This will be for the 4 mark. ಈ question ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು questions divide ಆಗಿದೆ? 2 questions divide ಆಗಿದೆ. One is what is inheritance and another one is write the advantages of inheritance. First you have to write the definition bardilla. Just if you're writing the advantages means if you're writing 5 or 10 advantages also you'll be getting the only 4 marks. The 1 mark is for inheritance. 1 mark yaudikide? The definition of the inheritance is there. First we will write the definition. Inheritance is the capability. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಏನು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್, ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೋಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪುನಃ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಫಾಸ್ಟರಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, easy to extend and memory utilization. So simple. What is inheritance? You have to write the definition and you have to write the advantages of inheritance. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ another video of inheritance concept. So we'll move to the next question. What is inheritance? Explain single level inheritance with example program. Question ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 mark. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 5 mark question program or you will get the other questions as a theory. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರಬೇಕು. I'll just explain it very fast. If you want the explanation of complete inheritance chapter, I'll make a video of another video of that. First we'll understand how to write the single level inheritance example program. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? As usual we will write the header files. ನಾವು header filesನ ಬರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ header files ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ objects chapter, then only you are able to write the program with the help of the classes and objects. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
we are taking the class name as student. Class name ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ we are writing the code for inputting the data, void get data. This is for inside the class. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು inside the class. Whichever the program, for example, you want, you can write. Either you write inside the class or you write the outside the class. This is the same program we have in the theory also. ಥಿಯರಿಲೂ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 11th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. void get data, cout enter ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮು. ದೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸು. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಅಂತ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. See, we have closed the base class. Base class close ಆಯಿತು. next we are creating the derived class. how to create the derived class, first we have to give the keyword ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ derived, this is the student one is the derived class name, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಇದು. then this is the mode, in which mode we are deriving. ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಡ್, ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. then void get data, we are inputting m1 marks and m2 marks. then we are doing the total m1 and m2. void display total marks of subjects is equal to total. after that this is the finished of the derived class coding finish ಆಯಿತು. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನೇಮ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ m1 m2 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, m1 m2 ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್. now we will create the object will be not created for the base class. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, what is the name of the derived class? The derived class name is student1. so we will come to the object here. we are creating the object for the class student1 and s is the object. s ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, student1 ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. now object dot member function, base class to member function is get data. you can see here. first ಯಾವುದಿದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ derived class. Next x dot display 1. display 1 is the member function of the derived class. This is the example program for single level inheritance.
First, what you will write? First, you will write the header files. After that, you will derive two member functions. One is get data, another one is display. ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ನಮಗಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ derived class name. It is not like you have to give student 1 itself. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು M1 ಇದೆ, M2 ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 is the derived class, S is the object. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಲ್ಯಾಬಿಗಿದೆ 11th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ 11th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಸಿ what is inheritance and explain types of inheritance. If you get this question, you are very lucky for 5 marks. If you get like advantages, types of inheritance and all, very easiest questions we have from the chapter of inheritance. ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸು ಕೇಳಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ 2 types. 2 types ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ. or else if they ask for all the types also, you can write it very easily. What is inheritance? Inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. for this will be 1 mark. when we come to the multi-level, ಇದಕ್ಕೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. and for this it will be 1 mark. total 5 mark question. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದರೆ 2 ಟೈಪಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನಿಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. What is inheritance? As usual, you will write the definition. Single level inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we know. If you don't know, we will discuss it in the separate class. Single level inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? If a class is derived from a single base class, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, then it will be called as a single level inheritance. Definitions are very simple. Single level inheritance means if a class is derived from a single base class, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫಾದರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ
ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪುನಃ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? if the classes are derived from the classes that already derived, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪುನಃ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ are derived from those classes we are deriving another class, then it will be called as multi-level inheritance. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರಿಂದ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಾದರ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು. ಫಾದರೇ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು, ಆದರೆ ಫಾದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸನ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ತಾತಂದಿರ ಅಜ್ಜಂದಿರೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾದರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮದರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಾಟರ್, ಡಾಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟಿಂಗ್. ಜನ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಇಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Multiple inheritance. If the question is asked, what is inheritance? Explain multiple inheritance and hierarchical inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರಿ, 6 ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇಸ್ 1, ಬೇಸ್ 2, ಬೇಸ್ n, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಇಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. For example, we have the father. Father is the base class. Father a individual base class, mother individual base class. Mother and father will be having the son or daughter. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Then we have the another type of inheritance that is called as the hierarchical inheritance. Now if you see the diagram itself, you can tell hierarchical inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then it is called as a hierarchical inheritance. If the number of classes are derived from a single base class, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 1 2 3 4 5 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿರೈವ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್
So what do you mean by hierarchical inheritance? If the number of classes are derived from a single base class, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, that will be called as a hierarchical inheritance. For this example here, I'm just not giving the more examples because we are not understanding the complete concept of inheritance. So I'm just giving the example what you have to write in the examination. This is the way you have to write in the examination. If you want to understand ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and the complete concept of inheritance means, I'll be making another video and we will explain in that thing. Here father ಇಂದ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸನ್, ಅನದರ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟರ್. ಫಾದರ್ ಇಂದ ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟರು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಒನ್, ಸನ್ ಟು, ಸನ್ ಡಾಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟರ್. The next type of inheritance we have the hybrid inheritance. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, that time what you can do, you can write all the types of inheritance. We will be having for the 70 marks. 70 marks ಗೆ 3 hours 15 minutes is more than enough to write the extra questions also. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಟೈಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. Now we have hybrid inheritance. Hybrid inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್. Hybrid inheritance is the combination of multiple inheritance and hierarchical inheritance. For example, we can have the husband and wife. Husband is the different class, wife is the different class. We can have a son or daughter as a derived class. Again, the son can have own derived classes. ಸನ್ನಿಗೆ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸನ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಇಂಟು 2, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ hierarchical inheritance. Understand what is inheritance? Explain. Any 2 they will ask for 4 mark. 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 2 ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ಸೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಯು prepare chapter wise, don't go with the topic wise. If you go to the topic wise means you can miss the questions. The next question we have the what is visibility mode, explain its types. What is visibility modes carries 1 mark. Visibility mode definition carries 1 mark. Explain its types carries 1 mark. Visibility mode ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. Explain its type
ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಡ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Basically I'm giving all the types. They can ask any one type, or they can ask any two type, or they can ask all the types. All the types ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, one type ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, two type ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, or all types they can be asked. What is visibility mode ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? The definition you have to write. Visibility mode basically controls the access specifier while we are inheriting the classes from the base class. We have seen in the example program. We'll come here. Example programming bandre I have shown here. You can see here. You can see here. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಈ ಯಾವ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್. ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಮೋಡ್ಸ್. One is public mode, private mode and protected mode. What the basically visibility mode does? Visibility mode controls the access specifier. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. With the diagram only we will write the explanation. Very easily we can write this question also, just you learn the diagram. First ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಡ್ಸ್. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇರ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನಾವು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? Public members of a base class become public. ಅದ್ರ ಯಾವ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನಾವು? ಪಬ್ಲಿಕ್. ಹೌ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಸಿ ಇದು ಮೋಡ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಇದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Public members of base class become public in the derived class. That is the first statement.
The next statement ಏನಿದೆ come the private members of a base class. Private members of a base class ಏನಾಗುತ್ತೆ not inherited to the derived class. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. The protected members of a base class stay protected in the derived class. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್. ಇಷ್ಟೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. The next mode we will take that is private mode. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್. ಯು ಟೆಲ್ ನೌ ಮಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇದು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೋಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಡ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ derived class. The same thing, the private members of a base class cannot be inherited to the derived class. The protected members of a base class become private in the derived class. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಡ್. ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ derived class. You can see here you have the same thing, public mode, private mode and protected mode. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಟೇಬಲ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ derived class. Private ಏನಾಗಲ್ಲ inherited to the derived class. The protected members of a base class stay protected in a derived class. If you want the screenshot, you can take the screenshot. We have the just a table na kaltಕೊಳ್ಳಿ. If you learn the table, you can write the statement very easily. Only we have the main important 4 questions from the chapter of inheritance. Any question will be asked for 5 marks. These are the questions that already asked in the previous question papers for 5 marks. Every question will be divided into 2 questions. What is at the ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write the definition. After that you have to attempt the next question. Hope you have understand the important questions of chapter inheritance. You should study this chapter. You should not skip this chapter. This is the very easiest chapter. Programming chapter na skip ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be losing the marks. The programming part is the very important chapter for the second PUC students. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಈವನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, if not for the theory, you have to study for the practicals. If you study for the practicals, that will be implemented to the theory also. Maximum there will be 2 programmatic questions will be asked in the theory also.
So prepare these questions. In the next class, we'll be discussing whichever the topic you will tell, that will be discussing. Thank you.